Olunaku lwa kusatu nga z'ennaku ziweze mwenda ez'akakongo ka ku mwezi ogwakafuumuula mpawu oba ogwokuna ng'omwaka tukyalimu 2025. Nkwebaza munaffe eyeekuumidde ku Kstv ate n'enkwaniriza mu mawulire agaleero. Ndi muzzukulu wa Nsamba Annette Namatovu, ngenda kuba ntambula ne munnange Hasifa Namanda Branch oyo agenda kubayamba kubakozesa olulimi olw'obubonero. Tulina mangi omuli n'ag'ababaka abavuddeyo ku nsonga z'obukadde 10 ezigambibwa okubanga ensimbi zino zaaweddwa ababaka mu NRM okusobola okuyisaawo ebbago ly'etteeka mu kkooti ey'amagye. Ebyo n'amalala bye tugenda okuba nga tukutuusaako, naye katusooke tulabe ebikulu ebigalimu. Bino bye bikulu mu mawulire gaffe agaleero. Eby'ababaka ba Paalamenti okufuna obukadde 10 buli omu tebinnaggwa. Ab'oludda oluvuganya gavumenti batadde omumyuka wa sipiika ku nninga annyonnyole lwaki zaabaweereddwa taye bwabisambaze. Okuyisa ebbago lya yinsuwa ey'ebyobulamu, Sipiika Monga agamba nti wakukola ekisoboka okulaba nga liyisibwa ng'ekisanja kino tekinnaggwako. So nga abazigu basuze batigomya abatuuze mu bitundu eby'enjawulo okuli Ganda ne Kawempe, babatemyetemye ne babatwalako ensimbi n'ebintu ebikalu. Ago n'amalala kuba olindirira wano ku Kstv mu mawulire agaleero. Nsuubira nti munaffe okalidde bulungi tusobole okunyumya agaleero. Agaleero ngenda gatandika ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asabye Abafirika okwekolera ku nsonga zaabwe ez'okwekulaakulanya ng'agamba nti kino baakukituukako nga bayita mu kwegattira awamu, era ng'agamba nti wadde nga tufuna obuyambi okuva mu mawanga ag'ebweru tebusobola kutuyamba kutuuka ku nkulaakulana eyannamaddala. Pulezidenti abadde mu lutuula olw'11 olw'olukuŋŋaana olw'amawanga ga Africa olumanyiddwa nga Africa Regional Forum on Sustainable Development nga luyindira ku Speak Resort e Munyonyo. Olukuŋŋaana luno lwa nnaku 3 nga lwatandise olunaku olw'eggulo nga lutambulira ku mulamu ogugamba nti okulafuuba n'okutondawo emirimu n'enkulaakulana mu byenfuna okuyita mu ssayansi n'ebyokuddamu ebirabwako eby'enteekateeka y'omwaka 2032. Luno lubaawo buli mwaka nga lutegekebwa ab'ekibiina ekya African Union nga bali wamu n'aba United Nations Economic Commission for Africa wamu n'abakungu mu mawanga agaba galutegese, nga President Museveni awerekeddwako Maama Janet Kataha Museveni nga ne President wa Zimbabwe His Excellency Emerson Dambuzo Mnangagwa n'abalala balwetabyemu. President Museveni ayogedde ku butakkanya wakati wa Uganda n'amawanga g'abazungu nga buno bwava ku nsonga y'etteeka ku mukwano ogw'ekifuula nnenge ng'ekyaddira America kuwanduukulula Uganda mu mukago gwa AGOA kussa ne banka y'ensi yonna okulekeraawo okutuwola ensimbi, kyokka agamba nti ate ebyenfuna byaffe byayongera kukula okutuuka ku bitundu 6 ku buli 100. With the Europeans recently, we passed a law which was discouraging homosexuality here. Then Mr. Biden removed us from the AGOA list. He chased us. The World Bank stopped giving us loans. But our economy grew by 6%. President ayogedde ku byafaayo by'enfuna bya Uganda n'engeri gye bizze bikyukamu ng'agamba nti mu mwaka ogwa 2009 Abangereza lwe batandika okututwala ng'abafuzi b'amatwale, Uganda yali eyimiriddewo ku bya bulimi, obulunzi kw'ossa n'empeereza ez'ebyobujjanjabi obw'ekinnansi n'ebirala, ng'okusinga enkola eyaliwo yali yakuwanyisiganya byamaguzi mu kimanyiddwa nga barter trade, kw'ossa n'ensimbi eŋŋanda entonotono ezaakozesebwanga nga ssente. Agricultural products and the minerals, copper, were being exported as raw materials. In Francais, I hear matière primaire. That's what I hear them saying. Matière primaire. So these products were being exported as raw materials. President Museveni agamba nti gavumenti ya NRM bwe yajja mu buyinza yatandikira ku zero n'etandika okubbulula ebyenfuna ebyali bitubidde mu nvuba, omwali okutumbula ekirime ky'emmwanyi,
pamba wamu n'ebirala nga twali tutunda ensawo z'emmwanyi ebweru obukadde 3 bwokka mu mwaka ogwa 1986 wabula nga kati ziri obukadde 9 nga n'ebirala okuli amata ebibala n'ebyennyanja kati bitundibwa kw'ossa n'okukola emmotoka n'eddagala. If you take coffee, when you export a kilogram of coffee, you will get about $2.5 of unprocessed coffee. Somebody who is cleverer than you takes the coffee, roasts it, grinds it, packs it, and he gets $40 when you got 2.5, you. Ye ambassador wa Canada kuno Robert Kstv era nga mukiise ku lukiiko lwa United Nations alaze obukulu bw'amawanga ga Africa okwegattiramu okutuuka ku nkulaakulana eya nnamaddala wabula n'ategeeza nti wakyaliwo okusoomoozebwa ng'asabye abakulembeze okukwatira wamu okulaba ng'abaana ba Africa bafuna ebyenjigiriza naddala abawala ate bafube okussa ensimbi mu byenkulaakulana nga balabira ku mawanga agakuze. Path to development not only for Uganda but for Africa, but for the whole world. And I congratulate him very much for that. And I think all of us at the United Nations also recognize that Africa is at the center now of the ideas, of the initiatives, and of the actions that are going to make sure that the rescue of the SDGs, in fact, is something that happens. Of course, we have to look beyond 2030. We have to know that things don't stop in 2030, but we need to know that the progress that we are making now, sometimes as difficult as it is, and I will talk about that in a moment. Ye amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya United Nations nga His Excellence Amina Muhammad asabye abakulembeze ba Africa okwenganga ebiki abalemesezza okukulaakulana ng'ayogedde ne ku mabanja amawanga ga Africa ge gatuubiddemu ng'agamba nti gano gasaasaanyizibwako ensimbi ezisuka mu bitundu 60 ku 100 ku ezo ezikuŋŋaanyizibwa. Africa stands at a pivotal moment, not only of challenge but of immense opportunity. With just 5 years remaining to achieve the 2030 agenda, and the second decade of Agenda 2063 now underway, we must confront the hard truths and match them with bold and courageous solutions. Yes, progress has not been fast enough. Structural inequalities persist. Informal employment remains widespread, disproportionately affecting women, our young people and rural communities. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu Ssaabaminisita w'eggwanga lino Right Honourable Robinah Nabbanja, omumyuka owookusatu Right Honourable Rukia Nakadama Isanga, baminisita wamu n'abakungu abalala. Nze Anet Namatovu ku lwa Kstv Agaleero. Eyo nga tuvuddeyo, omumyuka wa Speaker wa Parliament Right Honourable Thomas Tayebwa asambaza ebiyitiŋŋana nti ababaka ba NRM baweereddwa obukadde obuwerera ddala 100 basobole okuyisa ennongoosereza mu tteeka ly'amagye nga bazifunye mu kiro ekya Keesa olwokubiri. Kino kiddiridde ababaka ku ludda olwabula gavumenti okuvayo ne bategeeza nga bwe baafunye amawulire nti aba NRM baliko ensimbi ze baafunye wabula nga nabo beebuuza ensimbi zino lwaki zaabaweereddwa. Mu lutalo lwa Paalamenti olutudde olunaku olwaleero, omubaka wa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi nga yakiikiridde akulira oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi atadde akazito ku mmyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Thomas Tayebwa annyonnyole ku nsimbi ezigambibwa nti zaayibwa ababaka ba NRM obukadde 10 buli omu. May I beg you, Right Honourable Speaker, with the due respect, that the country demands an explanation from the head of this institution of what is going on in regard to the 100 million allegation that is a gift to these members of Parliament. Mu kwanukula Tayebwa bina biyise byappa ng'agamba nti bo ng'abakulira Paalamenti be bavunaanyizibwa ku nsimbi zonna ezisasulwa ababaka naye ng'ekyewuunyisa obukadde 10 nabo bawulira buwulire nga Ngalabi ya Nyanzi. As the leadership of the House, we are responsible for what is budgeted and appropriated and only expenditures done by Parliament. That's number one. That's number one. Number two, honorable colleagues, I will not sit here and I start legitimizing street talk. Ono agamba nti abasaasaanya olugambo luno beenoonyeza byabwe nga kyandibanga baagala kumeta Paalamenti ttoomi. If you go and you have your dealings somewhere, please don't involve the House here. Because
we approved the budget, we approved all expenditure of government. We never approved any item here called a donation from the president to members of parliament. Mu mbeera y'emu nampala wa gavumenti Den Samson Obua era nga ssentebe wa kabondo k'abaka ba NRM naye was holding the floor alleged that members of parliament, that implies himself inclusive. The basic principle of law is clear, that he who alleges must provide the proof. And he says, members of parliament, can he confirm to this house where he has received his from, because he's also a member of this house. Mu kiseera kino abaka ba NRM boogeza birimi mu nkubo za paalamenti era nga yadde bangi beegaana ensimbi ezoogerwako wabula bagamba nti bazigwanidde olw'omulimu gwe bakolera ekibiina. Nze bannayika mbabuulire senga zino esente nazifunye nze njagala mbabule senga zigyewange mbadde nzireeta enguudo ezinsobedde erubabo nempita press conference abamawulire nenzikuba ku meeza nembagamba buli omu agule enkumbi tutandike twerimira enguudo gavumenti yatuvaako dda eyina mashine naye unfortunately mbadde siriiwo saazirabye. Bangi ku bano bagamba nti ebyetaago by'abalonzi balimbulago nga bwe batyo beetaaga ensimbi zino okukkakanya ku mbeera. Kigambibwa nti abaka ensimbi zino bazisaba Pulezidenti Museveni omwaka oguwedde mu kiseera paalamenti lwe yayisa ebbago ly'ennongoosereza mu tteeka ly'emmwanyi eryajjawo ekitongole ki UCDA nga baagala okukkakanya abalonzi abaali bataamye. Frank Kidduyi akusakidde emboozi eno ku lwa Kstv Agaleero. Yes, Speaker wa Parliament ya kuno Nalonganta Aneta Mong asuubiza nti wakukola ekisoboka okulaba nga ebbago ly'ebyobulamu okulaba nga ebbago erikwata ku yinsuwa y'ebyobulamu liyisibwa era nga kino agamba ayagala kikolebwe ng'ekisanja kino tekinnaggwako ng'ayagala litambulire wamu n'eryo eriyambako ku bakyala okuzaala erimanyiddwa nga Assisted Reproductive Technology Bill. Ono abadde aggulawo eddwaliro nga lino lyazimbiddwa omwami Michael Mukula. Bwetwogerera nga paalamenti ya Uganda eri mu kaweefube w'okuddabula ebbago erikwata ku yinsuwa y'ebyobulamu erimanyiddwa nga National Health Insurance Bill ng'ebbago lino singa liyisibwa guno si gwe gugenda okubeera omulundi ogusoose nga kinajjukirwa nti lino lyayisibwako kyokka ne lisazibwamu nga wayisa akaseera katono oluvannyuma lw'okusangibwamu ebirumira mu mwaka ogwa 2021. Emu ku biri mu bbago lino kwe kubeera nga abantu abakulu beetaaga okusasulira abaana abato akasente mu ngeri ya yinsuwa buli mwaka kibayamba okufuna obujjanjabi ne mu kaseera nga tebalina ssente. Lino siri eryokka eriri mu kubaganyizibwako ebirowoozo nga waliwo n'eriyambako abakyala okuzaala erya Assisted Reproductive Technology Bill ng'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Nalonganta Aneta Mong ategeezezza nti amabago gano galina okuyisibwa mu kaseera ng'ekisanja kye balimu tekinnaggwako ku lw'obulamu bwa bannayuganda. Talked about the National Insurance Bill. Dr. Yumi, as we leave here, I want you to make a follow-up on 2 bills. And those bills must be passed before we leave this term. I want you to make a follow-up on the National Insurance Bill, make a follow-up on the Assisted Reproductive Technology Bill, that had the first reading. Ono okwogera bino asinzidde mu kuggulawo eddwaliro erimanyiddwa nga Healing Way erisangibwa Bugolobi nga ino lyazimbiddwa Captain Mike Mukula era ng'asiimye abantu ssekinnoomu abavaayo okukwasiza ku gavumenti mu nsonga z'ebyobulamu. Captain Mike Mukula asinzidde wano n'asaba Sipiika Mongo obutaddiriza ku nsonga y'okugoba ebbago lya yinsuwa ey'ebyobulamu. This is fundamental because Kenya has it, Tanzania has it, Rwanda has it, Uganda has about the same income per capita ratios. So these are areas, things that we can do as a nation. I think the ball rests on you, and I urge you with uttermost humility, Right Honourable Speaker, that we would be exceedingly humbled as the private sector participants in the private sector care to have this health insurance ignited, switched on, so that Uganda and Ugandans can enjoy adequate and effective health care throughout the country. Dr. Charles Sayume asinzidde wano n'asaba abakola mu malwaliro obutenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka ng'emu ku ngeri y'okutumbula ebyobulamu mu ggwanga. Like if your facility is caught
doing unethical issues like harvesting kidneys of children, which in the law, the penalty is death for the individual. But for the private sector, it is 5 billion shillings, not negotiable. So if we slapped 5 billion shillings onto healing way, you would close. Paul Kakande yakusakidde emboozi eno ku Kstv Agaleero. Nga tukyali mu bufu bwe bumu obw'ebyobulamu, abantu mu bitundu eby'ekkotido abawangala n'akawuka akaleeta menya bali mu kattu olw'ensonga nti abantu bano abasinga ebyokumira eddagala baabivaako ng'ensonga eva ku kuba nti tebakyalina kyakulya. Bwe twabadde mu bitundu eby'ekkotido twagenze ku ddwaliro lya Kotido General Hospital gye twasanze abantu bano nga bazze okunona eddagala lyabwe wabula ng'embeera gye balimu yennyamiza nga bagamba nti obuzibu bwa butaba na ddagala nga nabo obuzibu bwa butaba na mmere nga nabo basobodde okumira eddagala libanyoola ekiddirira ku bivaako olwo ne batandika okutondoka nga bafa. Ebimu ku bintu eby'enkizo era ebisinga okwetaagibwa abantu abawangala n'akawuka akaleeta mukenenya y'emmere olw'ensonga nti eddagala eriweweeza ku kawuka kano lye bamira ly'amaanyi ng'omuntu alina okusooka okulya n'akkuta obulungi olwo n'alyoka alimira. Wabula abamu ku bantu abalina mukenenya mu bitundu eby'ekkotido ekisangibwa mu bendobenderi e Karamoja eddagala abamu baalivaako dda ng'ate abalala boolekedde okulivaako balinde Mukama lw'anaabayita ng'ensonga eva ku bbula lya mmere. Bano tubasanze ku ddwaliro erya Kotido General Hospital gye babadde bagenze okunona eddagala nga mu kwogerako nabo batubuulidde obuzibu bwe bayitamu wakati mu kumira eddagala. Agaleero Anet ng'ono atindiza eggendo okuva e Panyangara okugenda ku ddwaliro e Kotido okufuna eddagala ayogedde ku kusoomoozebwa kwe bayitamu era ne yeebaza Pastor Solomon Mwesiga olw'okubadduukirira n'emmere. Ekitusumbuwa wano tumira eddagala batusaavinga eddagala bulungi naye kisinze otusumbuwa tumira eddagala naye tetuyina kyakulya. Tumira eddagala n'enjala luusi okosa n'okumira eddagala kubanga enjala ebeera ekola ki ekuluma toyina nga bw'osobola okumira eddagala. Mwebale nnyo okutuleeterako ekyokulya, mwebale nnyo mwebalire eddala. Ye Kasimu agamba nti obuzibu bwa byakulya ng'oluusi basiibirira ddoodo n'eggobe okusobola okubezaawo obulamu nga naye yeebaziza Profesa Mwesige era n'asaba n'abalala okumukwasizaako asobole okubadduukirira n'emmere nga n'abalala bagamba nti eddagala balifuna naye ekizibu kiri ku kya mmere. Neeyanza Pastor Solomon ekizibu kye tufuna wano kiri kimu kyokka kyokka. Sinze nzeka gwokola nyimidde mu kamera wano, sinze nzeka abantu bangi tuyina balwadde. Eno kizibu kyabe kiri kintu kimu kyokka kyokka just kufuna kyokulya eddagala wamira mu bulungi. Kyobasana tugira mu nsiko ne tunyenya bino bidodododo gobe eryo ne tweyiya mwe tubeera nga mbeera zaffe. Bano tubakwasiza emmere Profesa Mwesige gye yabawadde era ne bamwebaza olw'okudduukirira ng'abantu b'e Kotido ne bamusaba obutajjanga okwo. Omusawo Helen Docas Apio nga yajjanjaba abantu bano agamba nti bafuba okulaba nga babawa eddagala wabula abasinga tebalimira olw'ensonga nti tebalina kyakulya. We give them drugs, then when it reaches swallowing the medicine, they come complaining that they have swallowed the medicine. Meanwhile, they have not swallowed because they have nothing to use for eating. So taking the medicine in empty stomach has made them have poor adherence to ARV treatment. Ayongerako nti omwezi oguwedde baafiirwa abantu 3 era ng'obuzibu bwava ku njala olw'ensonga nti baba tebasobola kumira ddagala lyabwe. And last month I lost about 3 people due to hunger. So we were trying, you get your 1,000, you buy the food, you try to give, but that was not enough, so I lost them. Yeebaziza Pastor Solomon Mwesige era n'asaba abantu ab'omutima omulungi okwongera okumukwasizaako asobole okudduukirira abantu b'e Kotido kuba bali mu mbeera mbi ddala. I appreciate Feed the Hungry for helping my clients today. My request is to all the viewers that they extend their hands to any other partner or persons to support Pastor Solomon and they continue supporting our clients in Karamoja. Zanet Namatovu ne kukiriza Trion ku Kstv Agaleero.
Zeze ensonga eziri ekkotida abaayo ekisinga okubasumbuwa njala ebirala byonna era obulwadde bwonna obubaluma buba bwekuusa ku njala n'olwekyo oba olieyo ng'osobola okukwasizaako Profesa Mwesigye mukwasizeeko ate asobole okwongera okuddukirira abantu b'e Karamoja. Katuwumulemu katono ate tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Olunaku lwa Easter Monday kyekiri ku mimwa gy'abantu nnyabula. Kstv kugondomoddeko Family Day Out gyayise. Kstv Easter Festival omugenda okubeera ebikujjuko nga tusanyuka nga tunywa nga tujjaguza amazuukira ga Mukama waffe. Awo ku Good News Church Grounds abajjukira Prayer Bridge we yali abasumba Solomon ne Doreen Mwesiga aba Good News Church ebulenga bakwaniriza okubegattako nga bajjaguza amazuukira ga Mukama waffe. Tosobola abayimbi ba gospel ab'olulanko olwo Good News Music and Drama Ministry balyoke bakunyonyogeza essanyu ly'emizannyo amazina ko n'ennyimba. Kino kyakussa buwoomi ng'akatogo k'enkoko anti tugenda kuba n'ebikonde. Jangu olaba abaana bwe basumulula eŋŋuumi abazanyi babakadde b'omanyi n'abalwanyi abapya b'obadde tomanyi. Kstv nga bulijjo ekuteekateekedde ebirabo eby'okuwangula nfofoolo ssaawa 9 ogw'emisana tujja kuba tusimbudde. Kati munnayuganda naddala ali e Buloba, Bulenga, Busega, Nateete, Kampala n'emirirwano tegeeza munne ategeeze munne. Easter Monday tuli ku Good News Church Ground mu Kstv Easter Festival. Byonna ku bwereere twesangeyo. Wamanya tetubonge Katonda yatuwadde kikibombe style ya kikibombe. Bakola bulungi emirimu gyabwe miyonjo genuine estate bagalettaka okutalinkayana yadde nnyombo genuine estate genuine estate. Oyagala ennyumba ey'ekirooto kyo, factory oba z'abapangisa, faamu yakulimirako oba yakulundirako, kyogere tukikuwe n'ekyapa mu ngalo. Tulina ettaka mu bibuga n'ebweru w'ebibuga. Ffe wano ku Genuine Estates Uganda Limited tupima amataka n'okuba pulaani z'amayumba. Tusangibwa mu tawuni y'e Wakiso ku Genuine House, Hoima Road. Tufune ku 039 oba 0759 tukolere wamu oganyirwe kinene. Bannayuganda bannange kambanjulire Isoba Metal Works bannakinku mukola ebintu byonna ebiva mu byuma ebiwangaazi ate nga biri ku mutindo gwa nsi yonna. Tukola zigeeki ez'omulembe mu buli kika mu buli sayizi ate kosa dizayini ez'enjawulo. Tukola amadirisa, enzigi, ebitanda n'ebintu eby'enjawulo ebiva mu byuma. Mwaba amasomero ate ekyammwe kyawedde dda anti bakolera ddeeko obutanda bw'abaana mu sayizi n'embika eby'enjawulo kosa ebyesubo by'abaana eby'okuzanyisa wamu n'entebe ezitulwako abaana ku mitendera gyonna. Tukyali Katwe ku workshop yaffe mu kibuga ky'eggwanga Kampala okulira na BMK House oba otukwire ku simu zaffe zino wammanga okumanya ebisingawo noti 776 noti 45 551 yeffe ba Isoba Metal Works. TEM International School of Beauty and Comprehensive Studies bakafulu mu kusomesa ebyemikono bakwaniriza gwe ayagala okuyiga emirimu gy'emikono nga okusiba enviiri, ebyokutimba ku mikolo, kutunga zi fashion eziriko, ebyokwewunda oba makeup, okufumba cake n'ebirala bingi nnyo. Mwattu tulina ne courses ez'ebbanga ettono mu manicure and pedicure, massage, veiling, wig making, facial, flower arrangements, event management, computer studies, bridal styling, dreads, arts and crafts, weaving, graphics design, tailoring, n'ebirala bingi nnyo. TEM School twakakasibwa ekitongole kya DIT era tugaba certificate ne diploma ne DIT program tugirina. Eri gwe alina obumanyirivu nga wandyagadde okukakasibwa ekitongole ekitwala ebyenjigiriza ebyemikono mu ggwanga. TEM School esangibwa mu kibuga wakati ku Luwum Street, Fiber Plaza, opposite Jemba Plaza. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu zaffe
Eddakiika ziri 25 ezakayita ku ssaawa 2 ez'akawungezi ka leero. Tukwebaza akyatugoberera. Tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri eky'amawulire agaleero nga ngenda kitandika n'abatuuze mu Kawempe basuze ku Tebuuke olw'ababbi abasuze nga babatigomya nga bano bakira babateega nga bava okukola olwo ne babanyagulula. Bano babadde mu kibinja ky'abantu 15 nga balondodde ejenti wa banka emu okutuusa lwe bamusanze ne bamubbako amasimu ge wamu n'ensimbi enkalu nga kuno kwe batadde n'okubatemaatema. Abadde waneeno abasajja ne bajja piki 5 nga buli piki eriko abantu basatu ne basanga omukyala n'omwami nga batambula ne babakuba ne bamukaali waggulu ne basanga omusajja nga atambula bibye naye ne bamukuba. Bino bibaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero abavubuka abadde basuba mu 15 abadde bakutte amajambiya bwe bazinzeeko abatuuze ne batandika okutemaatema buli gwe basanze nga basinga badduse kiwalaze mu okusobola okutaasa obulamu. Abavubuka bano baliko ejenti wa banki ya Stanbic ayitibwa Mark Kamyamuwanguzi gwe bazze balondola bamuggyeko ssente nga bwe batuuse ku supermarket emu e Kawempe basanzeewo omujaasi wa UPDF Joseph Kibiriga akolera Nakasongola naye ne bamutemaatema. Muwanguzi agamba nti waliwo omwoyo amuvudde emabega n'amukuba ejjinja mu maaso n'awunga olwo ne batandika okumusambasamba okutuusa lwe bamuggyeko ensawo n'essimu 3 nga buli emu ya mitwalo 60 nga batutte ne ssente enkalu eziwera ddala emitwalo 2.5. Tuva ku mulimu nga tutambula bulungi so kati bwe twatuuse waggulu awo ku church from nowhere nagenza okulanga bankuba saategedde kiki kye bankubisiza oba bakubye nakikonde nagenza okuwulira nga mpulira kamunguluze n'engwa dempeesa ensawo nga mulimu amasimu naye temwabaddemu ssente. Mwaddemu essimu 2 ze tukozesa ku mulimu then essimu endala yabadde mu mpale. Kati nagenza okudda mu senses nga ndi wansi bakuba kati bwe nategedde nti babbi ne mbaga ensawo yiiyo atwale ensawo ne bayambulamu ensawo nenjira emikono bwenti ne bayambulamu ensawo ne bagitwala. Agamba nti ababbi bano bandibanga bamaze ebbanga nga bamulondoola kuba ekifo waakolera waliwo abantu bangi nga babadde bamanyi nti mu nsawo mulimu ssente. Ku scenario eyabaddewo kiteeberezebwa nti bazze bannondoola kuba olaba nti nze nabadde main target babadde bangi naye nga bali kunze era olwabawadde ensawo ekyo kyekiraga nti nze nabadde main target nga balowooza nti mulimu ssente. Abatuuze bagamba nti bubi mu kitundu kino bususse era nga waliwo ebifo bye batakyasobola kusaalimbiramu nga abavubuka babatigomya batambulira mu kibinja nga batandika okubba ssaawa 9 ez'olweggulo nga bano bava mu bitundu ebibaliraanye. Abaana batukuba buli lunaku eggaali etandika ssaawa 9 paka ssaawa 3 naye ng'abaana abaffe abaamu bava Kawanda owuli abavudde Nansana owuli abava Katooke owuli abava mu Nkere kati ebintu nebitusobera bwawagamba ngo ab'omu Nkere be bakubye okugenda okubabuuza ne bannanga abantu abakubye abaana batukubye mukenze mutabanyi wange bamukuba. Akulira ebyokwerinda ku kyalo kino Nyombi Ivan awanjagidde poliisi bataase ku bakyala kimpadde bano ng'agamba nti okuva amajalo gaggiwa mu kitundu kyabwe obubbi bweyongerera ddala kati nabo ng'abakulembeze basobeddwa. Ffe tugezaako nze ngezaako okulwana okulaba nti ekitundu kibeera safe naye nga security in general yonna okutwaliza wamu manpower tulina ntono ku police abasirikale teri eri abasirikale batono bagezaako abaliyo tusitula ne OC asitukana okwata emundu okulaba nti ajenyigira mu operation lwansonga talina manpower emala ku office wali amaje gali wala so tusaba government etuyambe batuddiza oditachi yaffe yali wano twalina ditachi nga ebifaanagana ku ebitutugezaako birwanyisa. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa Kstv Agaleero. Ate abatuuze b'Egganda basuze emitima gibeewanise olw'abakyala kimpadde abalumbye banka ya St Jude Cooperative Sacco ne bakuba abakuumi be basanzeeyo nga bano baddusiddwa mu ddwaliro nga bataawa. Bino bibadde mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero ng'ababbi bano bakuulise n'emmundu ekika kya AK-47 kw'ossa n'okwonoona ebintu ebitali bimu.
Wetutuukidde wabadde ensiitaano tusanzeewo ennyondo n'ejjinja abazigule baakubye omukuumi ku mutwe ng'abatuuze baategeezezza nti olwawulidde enduulu badduse zambwa ne batemya ku poliisi naye yasitukiddemu n'eremesa ababbi bano okubba. Poliisi egenze okutuuka bamanyi nti abatuuze baffe babeerawo embeera yonna bawa mangu information poliisi. Poliisi egenze okutuuka bakozesezza eddakiika ntono nnyo. Ekyomukisa tebabbye, banka tebagibbye ssente tebazikutteeko olw'ensonga bategedde nti abatuuze bawadde police information. Abakuumi abakoleddwako obulumbaganye kuliko Linga Gerald ne Rasamio Comfort ng'abatuuze bagamba nti kwabadde kutunda mwoyo okwenganga abatemu bano kuba babadde bamaliridde okubatuusaako obulabe oluvannyuma lw'okufuna emmundu. Omuntu w'omutima omuvumu nasse nenziruka nemba nenjagala okutuuka wali eri ku banka wennyini. Batuuseeko mu maaso bafunye embanga nga badduka bakkirira. Batuuse mu maaso ate ne basooka bayimiriramu. Bamala ne bakuba mu ttooki. Bakubye mu ttooki nzisafu. Ne basigala nga bayimirira. Sekyesaabadde saategedde nti babadde babyeddemu bagenda nazo. Akulira ebyokwerinda egganda Muyimbwa Christopher agamba nti embeera yaabwe erinde mu kitundu kino ng'asiba abaddiza enkambi y'amagye eyaggibwawo. Abatuuze okukuba enduulu singa babalumbye munno n'otuwa information. Tujja gezaako okubeera nga tulwanyisa embeera y'obubbi mu kitundu kyaffe. Era tusaba n'amagye kubanga twalina amagye agatuyambangako kubanga tumanyi bulungi nnyo manipawa temala ku poliisi zaffe. Tusaba amagye gakome mu bitundu byaffe gatuyambangako kubeera nga tebibaddemu. Oluvannyuma poliisi ng'ekulembeddwamu RPC wa Kawempe Moses Nanoka, DPC w'e Nansana awamu n'abatwala ebyokwerinda mu kitundu bakoze ekikwekweto ne bafunze ennyumba egambibwa okubaamu abatemu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Patrick Onyango akasizza obulumbaganyi buno n'ategeeza nti ababbi bano poliisi yabalemesezza. Kusooka okwebaza abatuuze abatutegeezezza mu mangu nga bano baadde bakola ki bakatandika okugezako okumenya banka. Amawulire engeri gye batuwadde mu bwangu nnyo etuyambye nnyo naafe okutuukayo mu kifo ekyo mu bwangu. Wow, eyo wetuba nga tuvuddeyo abatuuze ku byalo ebiwerako nga biri mu disitulikiti ey'e Kayunga boolekedde enjala nyamuwadde akatebe olw'omugagga kidde emmere yaabwe yonna n'agisaawa. Kigambibwa nti omugagga yagula ettaka kwe batudde n'ekigendererwa eky'okuzimbako essomero nga kati abatuuze beekubidde enduulu eri abakulembeze babataasa. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Kayunga nga bakulembeddwamu omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino badduse bukubirire okugenda okutaasa abatuuze abawangaalira ku ttaka ly'ebbaale abadde basula ku tebuukya olw'ebirime byabwe okusaanyizibwawo musigansimbi agambibwa okuba nnyini ttaka. Bano olutuuse mu kitundu kino ne bayita olukiiko ku kyalo Butaala Buna ekisangibwa mu ggombolola y'e Kayonza mu disitulikiti y'e Kayunga nga no lwetabiddwamu abatuuze abakulembeze okubadde omubaka w'ekitundu kino Charles Tebandeke, ssentebe wa NRM Kalangwa Moses wamu ne musigansimbi Penina Awori agambibwa okuba nannyini ttaka. Yakulagako obukakafu bwonna nti Lutwama yali jjajjaawe. Ettaka eryogerwako lyali lya Reverend Rogers Tashobya nga litudde ku poloti namba 7 nga kigambibwa nti ku ttaka lino Reverend Tashobya yaguzaako musigansimbi Penina Awori. Mu lukiiko luno abatuuze bategeezeza nti kati bakyalina kyakuzza eri mumwa era nga boolekedde enjala nyamuwadde akatebe oluvannyuma lw'emmere yaabwe okusaanyizibwawo. Kwanze ndina mwandu kati abaana mbatwalewa bena bonako n'enju yange ate nga bamotiza abawano nti oli mulokole teri atansuulira. Naye omukyalo omuto bw'atyo okugamba nti abadde nga awayalinga ssente ku ssimu ezikwatagana n'ettaka mwegyo emyaka kati nze nkole ky'omukadde bannange twebeereremu. Awoli Penina ngono yagambibwa okusenda ebirime by'abatuuze mu kunnyonnyola ategeeza nti yayogera n'abakulembeze b'ekitundu kino n'abategeeza nti yayagala kuzimbawo essomero ly'abaana abalina obulwadde bwa Nalubiri mu kitundu era ne bakkiriza. Yangamba buli ssente okutula mu meeting baagala $1.5 million era buli meeting mpeereza $1.5 million. Bonna baaliwo nina videos
nina ebifaananyi. Ono ayongerako nti era bwe bakkiriza yasindikira abakulembeze ssente z'abatuuze mu biseera bwe yali ng'akyali bweru wa ggwanga. Era omuntu gwe mbadde nkolagana naye financially ye vice chairman. Yekka endagaano gy'agamba ssente reference z'amuggwako nga nkola okuteeka mu ssente. I'm paid for this land times 3 ze nagula. Wabula omubaka wa paalamenti w'ekitundu kino kya Tebandeke ategeezza nti wakyaliwo okunoonyereza ku ttaka lino ng'agamba nti yaligula teyasooka kwetegereza kye yali agula. Mukyala Penina olina okuba ng'okomya mbagirawo okwonoona ebintu by'abantu nga mwe muli amayumba, ebirime n'okumala abantu okubamalako emirembe n'obutuuze bwabwe ku bibanja byabwe. Kubanga bwe wali ogula ettaka waligula tokoze kunoonyereza kutuufu kwa nkomeredde okuzuula abalituddeko era n'okukkaanya nabo. Ono ayimirizza byonna ebibadde bikolebwa ku ttaka lino mbagirawo. Wakyaliwo obwetaavu poliisi mutuyambe okunoonyereza ku bintu by'abantu ebyonoonebbwa. Omusango olwedde gwaguddwawo guli Kayunga, tugenda kuyambako abantu abawaabye omusango ogwo. Y'omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Kayunga Mariam Nalubega Seguya avumiridde ebikolwa eby'okugobaganya abantu ku ttaka. Ttaka nga tutudde ne wabeerawo enkolagana n'entegeeragana n'abatuuze. Kubanga kyendaba wano abantu bagenda kuyiwa omusaayi, abantu bagenda kulwana ekikolwa ekikyamu. Kati bonna bave ku ttaka baddewa. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa Kstv Agaleero. Must know yensonga lwaki ffenna tuteekeddwa okumanya death is not the end of everything. okufa si y'enkomerero ya buli kimu. The spirit gets out, omwoyo guvaamu, it connects with God, ne gwegatta ne Katonda. So everybody will go back to God. Kati buli muntu yenna alina okuddayo eri Katonda. So this is why in every way we live, yensonga lwaki mu buli ngeri yonna gye tubeerawo, God must be at the center of everything in Katonda ateekeddwa okubeera mu nkulungo oba mu makkati ga buli kintu kyonna mu bulamu bwaffe. Because the body will go back to where it came from, kubanga omubiri gujja kuddayo gye gwava, but the spirit will also be received. naye ate era n'omwoyo nagwo gujja kuddayo eri mu mikono gya Taata. Do you know in this world, omanyi nti mu nsi eno a sinner can die for a righteous guy? omutukuvu omwonoonyi kyangu nnyo okufiiririra omutukuvu. Banange oyo omusajja omulungi, oyo good man, oyo that one, wakiri kubanze, at least hate me instead. Naye but omutukuvu, a righteous one, a just one, to die for a wicked one. Yesu yekka yakola ekyo. It's only Jesus who did it. Why did he do that? Lwaki yakikola? So that he can bring us to God. Asobole okutukomyawo eri Katonda. muzadde munnange teri kya muwendo ky'osobola kuwa mwana wo kisinga mulimo gwa mutwe. Abia Skills Institute ekyengera wa Kimese Road, ssomero lya Dandi Boarding erina buli ekyetaagisa kyonna okusobozesa omwana wo okufuuka omukugu mu mirimu omuli courses nga building and construction, metal fabrication, plumbing, journalism, business administration, hairdressing and cosmetology, secretarial studies, hotel and institutional catering, electrical installation, motor vehicle technology ne courses endala nnyingi nnyo ku mutendero gwa diploma ne certificate nga zisomerwa emyaka ebiri gyokka. Okumanya ebisingawo yitira ku 0793 oba 0705 7913 79 ne 0755 9 Abia Skills Institute ekyengera wa Kimese Road.
Royal Institute of Business and Technical Education bwayise tugaba certificate ne diploma mu masomo agakakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo, amasomo omuli automotive, journalism and media studies, ebyamasannyalaze, information and communication technology, accountancy, business administration, fashion and design, nursery teaching, hairdressing, secretarial studies, hotel and institutional catering, plumbing, building and construction, n'amalala mangi. Era nga mu masomo gano gonna wewandiisa kugenda mu maaso ku ssomero okumanya ebisingawo tusange bwayise kilomita 5 okuva Kampala, Bombo Road, Industrial Area, oba ku simu zaffe 0705 45 56 44 ne 0772 45 56 44. Royal Institute of Business and Technical Education, education the best investment. Kwebaza munaffe akyatambula naffe mu mawulire agaleero era tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyamawulire kigenda okuba nga kisembayo mu mawulire agaleero. Nkyali muzzukulu wa Nsamba Netina Matovu nga ndi ne munnange Hasifa Namanda ayamba kubakozesa olulimi olw'obubonero. Ekitundu kino ngenda kitandika n'omulamuzi Douglas Singiza ngono ye yaweebwa obwa ssentebe w'akakiiko aka Judicial Service Commission yeeganye ebimwogerwako nti alina kyekubiira ku ludda lwa gavumenti mu ngeri gy'azze asalamu emisango. Ono abadde mu maaso g'ababaka ba paalamenti ng'aliko ensonga z'agenze okunnyonnyola. Nga kyajjalayire ku bwa ssentebe w'akakiiko akalondoola enneeyisa n'enkola y'emirimu egy'abalamuzi ka Judicial Service Commission, omulamuzi Dr. Douglas Singiza alabiseeko eri akakiiko ka paalamenti ak'ebyamateeka ku mbalirira y'akakiiko k'atwala. Ono atandise n'akuwa bweyamo eri ababaka nti agenda kutereeza essiga eddamuzi ng'agolola ettumba abalamuzi abasongeddwamu olunwe mu kwenyigira mu buli bw'enguzi. Commission, we will not have during your tenure the question of acting judges, because that fundamentally undermines the independence of the judiciary. Two, as you join the Judicial Service Commission, you need to harmonize the recruitment process with the recruitment in the DPP and Minister of Justice and Constitutional Affairs. Ababaka banokoddeyo emize egyefuza ekitongole ekiramuze okuli enguzi, okukozesa obubi obuyinza, okulwawo okukandaaliriza emisango, abalamuzi okuba n'ekyekubira nga basala emisango n'ebirala ng'ebimu ku bisinza okutantana essiga. That is happening. It's no longer a perception. It's a reality that judicial officers are corrupt, but also the Judicial Service Commission itself, before you even go to the judges, word out is that every cycle of recruitment for magistrates and the rest, barring the list, the special list, receive and recruit coming from whether different stakeholders, word on the street is that per recruitment you need a minimum of 50 million shillings to be recruited to be a magistrate. And that's what the young people are prepared to do. They are getting loans. We interact with the judiciary. They tell us how much they have done, how many cases they have disposed of, but still there is a lot of backlog of cases. Kyokka abaka kakiiko kano nga bakulembeddwamu Abudu Katuntu omubaka w'e Bugwere balaze obutali bumativu olwa Singiza ne banne abalondeddwa ku kakiiko kano akalina okukwasisa abalamuzi empisa okuba nga tebalina bumanyinivu bumala bwogeraageranya n'abantu be balina okukwasisa empisa. Expected as per your mandate to discipline here the complaints and discipline judges, and these judges are not only at your level. Many of them will be your seniors, both in the profession but also by virtue of the position. I would like to know whether you are ready to deal with those issues, given that in the profession, some of them may have also reviewed your decisions when you are at the lower court. Ababaka era basoomozezza omulamuzi Singiza okubakakasa oba ddala abamuwadde omulimu basinzidde ku bumanyirivu bwe oba baagumuwadde lwakuba muwagizi wa kibi